ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயத்திற்குள் இருக்கும் அறியாமைகளும் மாயைகளும் அகற்றப்பட்டுள்ளதம்மா. தங்களின் அன்பானது எங்களின் இதயம் முழுவதும் பரவியுள்ளது. நாங்கள் அந்த அன்பை பெறுவதற்கு இப்பிரபஞ்சத்தை விடவும் பெரியதான இதயம் எங்களுக்கு வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்களின் அன்பை மற்றவர்களிடம் பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति
மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் சமநிலையற்ற தன்மைகளையும் எண்ணச் சிதறல்களையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருந்து இந்த மகா யோகத்தை செய்வதற்கு தயவு செய்த அனுமதியும் அருளாசியும் புரிந்திடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே எங்களின் இடநாடி சுவாமினி ஆவீர். தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இடநாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே எங்களின் பிங்களா நாடி சுவாமினி ஆவீர். தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் பிங்களா நாடி தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் நிலவுகின்ற அமைதியும் பேரானந்தமும் நாங்கள் உணர்வதோடு அதே நிலைப்பாட்டோடு நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே எங்களின் சுழுமுனை நாடி சுவாமினி ஆவீர். தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சமநிலையில் நிகழ்காலத்தில் இறைவனோடு பேரானந்த நிலையை
உணர்ந்து நாங்கள் எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தையும் ஞானத்தையும் தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு பணிவு, சுறுசுறுப்பு போன்ற குணங்களை எங்களுள் நிலைநிறுத்துவதுடன் எங்களிடத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து அசுர குணங்களையும் தயவு செய்து அழித்து விடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய்மை மற்றும் மங்களகரத்தையும் தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு மன்னித்தல் குணத்தையும் அன்பையும் தந்து ஸ்ரீ கணேசரின் தெய்வீக குணங்களை எங்களின் ஒவ்வொரு செல்களிலும் நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. நாங்கள் அவரின் அந்த குணத்தை பெறும் பொழுது சகஜ யோகிகளுக்குரிய உண்மையையும் தத்துவத்தையும் சத்தியத்தையும் தர்மத்தையும் உணர்ந்து எங்களின் செயல்களில், சிந்தனையில், பேச்சினில் நாங்கள் வெளிப்படுத்தவும் நிலையாக உறுதியாக இருப்பதற்கும் தங்களுடைய அருளாசி எங்களுக்கு வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். எங்களின் மூலாதார சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी நமக. கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்விசேஷம் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवाञ्छानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात्
त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि जन्मिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशवङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणं अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तु लम्बोदराय
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ பிரம்மதேவா சரஸ்வதியின் சொரூபமாவே. தயவு செய்து எங்களுக்கு படைப்பாற்றலையும் தெய்வீகத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தெய்வீக அறிவையும் தூய்மையான ஆசைகளையும் சமநிலையையும் தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தயவு செய்து எங்களின் கல்லீரலில் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான அதிகப்படியான வெப்பநிலையை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. எங்களை எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நாபி சக்கரம். தாய், தங்களின் அன்பால் அருளால் நாங்கள் பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலம் சகஜ யோகிகளாக இப்பிறவியில் நிலைத்திருக்கின்றோம். தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் திருப்தியும் மன அமைதியும் நிலைத்திருக்கிறதம்மா. எங்களின் அனைத்து விதமான வாழ்வாதாரத்தை தாங்களே எங்களுள் நிலைநிறுத்துவதுடன் தங்களின் அன்பினால் எங்களுக்கு தேவையான திருப்தியை தந்து அருள் புரிகிறீர்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் நாபி சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். கவனம் பவசாகரம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக மாறியிருக்கின்றோம். எங்களுக்குள் குரு நியமனத்திற்குரிய வல்லமையையும் அதற்குரிய அறிவாற்றலையும் தத்துவத்தையும் கொள்கைகளையும் எங்களுள் நிலைநிறுத்துவதுடன் நாங்கள் எங்களின் செயல்களில் குரு தத்துவத்திற்குரிய தர்மத்தோடு செயலாற்ற தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரம். தாயே, தங்களின் அன்பானது எங்களுக்குள் பாதுகாப்பு உணர்வை தருகின்றது. தாங்கள் எங்களிடத்தில் காட்டும் அன்பானது எங்களுள் முழுமையான ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறதம்மா. ஒரு தாய்க்கும் குழந்தைகளுக்கும் இடையேயான அன்பான இந்த உறவானது நாங்கள் முழுமையாக ஒருங்கிணைந்த நிலையில் உணரும் பொழுது எங்களின் ஆத்மாவை நாங்கள் உணர்ந்து தங்களின் அன்பை இவ்வுலகம் முழுவதும் பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்களாக நாங்கள் திகழ்வதற்கு தயவு செய்த அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் ஹிருதய சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணரின் சுரூபம். எங்களுக்குள் கூட்டுணர்வையும் பற்றற்ற சாட்சி நிலையையும் நிலைநிறுத்துபவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. சகோதர சகோதரி உறவுகளை நிலைநிறுத்துபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. எங்களின் பேச்சுகள் இனிமையாக இருப்பதற்கும்
மற்றவர்களுக்கான மரியாதையை தருவதற்கும் எங்களுள் உணர்த்துபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. எங்களுக்குள் பாகுபாடு அறியும் திறனை தருபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தங்கள் அருளால் எங்களுள் மன்னித்தல் குணம் நிலைநாட்ட பெற்றிருக்கின்றதம்மா. தாய், எங்களுக்குள் இருக்கின்ற ஆசைகள் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் அகங்காரமும் மமகாரமும் தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றது. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற சந்தேகங்கள் தங்கள் அருளால் அகற்றப்பட்டிருக்கின்றது. தாயே, நாங்கள் எங்களின் ஆக்ஞா சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். உறுதிமொழியை நாம் அனைவரும் கூறலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன், என்னையும் மன்னிக்கின்றேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன், என்னையும் மன்னிக்கின்றேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன், என்னையும் மன்னிக்கின்றேன். தயவு செய்து எனது அறியாமையினால் எனது ஆத்மாவிற்கு எதிராக ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து என்னை மன்னித்து விடுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரத்தில் எங்களுடைய இடது நாடியும் வலது நாடியும் சரணடையட்டும். எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். உலகை ஆளும் ஆதிசக்தியான தாங்கள் எங்களின் தாயாக இருப்பதோடு எங்களுக்கு தங்களின் அன்பின் மூலம் வழிகாட்டுகிறீர்கள். தாயே, எங்களின் சிந்தனைகளை தயவு செய்து கட்டுப்படுத்துங்கள். எங்களின் ஐம்புலன்களையும் தயவு செய்து கட்டுப்படுத்தி தாங்களே வழி நடத்துங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் என்றென்றும் அந்த நிலைப்பாட்டோடு இருப்பதற்கு எங்களின் தியான நிலையில் நாங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையில் ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சதாசிவா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिवा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நாம் சில நிமிடம் எண்ணங்களற்ற நிலையில் தியானத்தில் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். You have come here to learn something.
to go deep into your experiences uh, of the knowledge of your roots. Sri Krishna has said that this is a tree which is upside down. The roots are upwards and the leaves are outwards. In the same way, you know that Kundalini really, when it rises in the Sahasrara or above Sahasrara, then you start getting the feeling of Kundalini. So one has to understand that when we are now getting subtler and subtler and trying to feel the Kundalini, we should try to get out of materialistic attitude and materialistic viewpoint and materialistic sticking point. I had met one guru before because I went to all of them, and I asked one of them, I said, why do you take money, so much money from these people who are Western people? So much, why do you take? And just they become beggars, absolutely like beggars they become, because you charge them so much and so heavily. And he told me that unless and until you make them beggars, they will never take to God. They are too rich to be near God. This explanation I just could not understand. It was absurd. I could not understand how can this explanation have any proper meaning, that you should make people beggars and then they will nearer to God. I said, in India we have many beggars. Do you think those beggars are nearer to God? So he said, no, otherwise, you see, they get stuck up with their money and you must just make them absolutely without any money, moneyless people. So, I mean, of course, to such a stupid person, what can you talk and what can you convince? That why I couldn't say to him, then why are you taking the money? If you are, then he would have said, because I'm detached. You see, anything one can say like that. If it starts like that, you cannot just stop it. But one has to understand that materialism has gone into our roots. And if you have to clear out our roots, we must get out of materialism. That's important. But that does not in any way mean that you torture your body or anything. I don't mean that. But what I'm saying, your attention. Shono, abhi baithe raho. Iske aadat hai. That you shouldn't do like that. Always, Natali, you get up with Shonu, it's not good. Always disturb is not good. Sit down. Now, even if there are so many children sitting down, please sit down. And don't disturb now anymore. Sit down. Shonu, tum unke saath mein baithe, come and sit here. Shonu, come here. Better sit with Rahul. And then she gets that idea, always. Sit with Rahul. The company tangi. You are not here just to enjoy, but you are here for a puja. You understand that? You are a grown-up girl than her. Chalo, tum Rahul bhai ke saath baitho. Chalo. Look at all these children, how they are sitting quietly. Will they move out? They don't understand English. But I have seen all our English children, whether it is in Caxton Hall or whether it is in any hall, all of them must go out and make a big noise and play there. There's always see. They cannot sit. Now look at these children, how quietly they are sitting. Look at them. What a quality it is. Just quietly they are just feeling the vibrations and enjoy. They don't want to go out. There's no enjoyment outside, it's inside. See them, see the contrast. You must keep your eyes open to see this. You see our children. No, Linda is here, she'll tell you. She has to manage all the children outside the Caxton Hall. They're shouting, screaming. And the Caxton Hall people always tell me that you better not have children for your programs because they make such a lot of noise. It's a very common problem for them. They have at least told me 10 times that please don't allow children to come here. But the children will never sit quietly, even for 5 minutes. As soon as 5 minutes will start, they say, let's go out and play. They can't sit quietly. Poor Shonu,
Whenever she goes out, she gets a big dance. She just yields to things just to please. Or Oriole also will get up. Alright. Oriole, you sit separate from her there, separately, you all sit. You have only here 3 children and you'll always see them walking about. And another is Matthews. Where is he? I have to keep eye on them. It's dangerous. So now, when we are dealing with our roots, we have to be in the center, in the core. In the core means we are taking in, sucking in the feeling, or you can say the feeling and awareness put together. What do you say to that in English? Is there any word? Is there any word which makes awareness and feeling put together? Is there coming? Huh? Experience. Oh, yeah. Experience, you can say. The experience into your awareness and feeling. You have to get the experience into your awareness and feeling. In Marathi, it's a very simple word, zani. Comes from the word z. J comes from the word spontaneous. Also, J has 2 meanings. J means also dhyana, is awareness, and also it means spontaneous. Zani. So you start sucking that within yourself. When you are not entangled into other things. If your attention is entangled outside, you cannot enjoy. So, to be lost into, which is samadhi, you see, is the one where your attention is completely drowned into the experience. That is what we have to achieve. So it's not only materialism, also emotionalism, all kinds of isms. We are attacked by all kinds of isms since the history of God started in this world, I think. And now the unholy thing that the ism, the latest is could be Sahajyogaism, also could be the latest one. Because now there has to be attack on Sahajyoga also. In this one is that, as I told you, I didn't explain it properly or you didn't hear me properly that day, that Sahajyoga does not mean lethargy or slowness, not at all, but is a quick and a fast stepping into the dissolution. Very quick. And once you very quickly dissolve into it, the whole movement of your body is quick but not jerky, smooth and quick, rhythmic. It's musical. Neither it is awkward nor lethargic, but it's musical. It has a rhythm about it. It's very gracious. The whole movement of dissolution can happen to you very easily. If you don't allow your attention to be attacked by all these isms, there's no end to it. I mean, if I have to write all of them, I think we'll have to need at least one book to write all the isms of the world. There's no end to it, which we have created. All right. Then the worst of all is now, I think, Sahajyogaism, in which, first of all, is the feeling of lethargy. It will happen sahaja, sit down, mother will do everything for you. The another is Sahajyoga egoism, in which we have got one fellow lying there, in which people, Sahajogis, get into tantrums, try to show off that they are great Sahajogis, they have reached the 3rd stage or the 7th stage or whatever they may call. Now it's good, this example is a very good example, I wish you had taken a photo. But the
see the expression of the Indians, the enamored expressions. You see, it's so genuine. They can't control it. Seeing. Now, see, it's like I just don't know, but people think it's a package deal sort of a thing. It's so nonsensical, I tell you, that either they have to be taken out all their money, or if they are to be told now for puja, all of them are paying 21 because they have to do this, all this extra work. So they are charging 21. And they, if you tell them for puja, they'll even give 51. But I'm told some of you have even refused that. I mean, it's so shameful, I tell you. It's absolutely shameful. Can you imagine? What is 21 rupees to you? To them, it's quite, because it's some sort of a part of you are giving, which is so nonsensical. So just is a feeling. Is a sign of complete negativity. Left nabi is the problem. Materialism is complete materialism. Those who have been, say, doing vegetarianism are materialist in India. We have seen the cases like, you see the Jains and the Marwadis and the Gujaratis. They're all vegetarian, supposed to be very compassionate people. They build some temples also. And sometimes they give to poor people, and sometimes to people like Hare Rama, Hare Krishna who are begging in India. They give money to them. Supposed to be very compassionate people. They are more compassionate to chickens than to human beings. We have that kind. And the same kind I've seen in the West also. Such materialistic people. I mean, they have no shame. So when you just turn and see that, you should abhor that, abhor it. It's shameful. How could you be like that even in Sahaj Yoga? So as I've told you, there's some people who are materialistic, some people who are emotionalistic, and some people who are egoistical. Now leave all these things on the sides. Then you come in the center. Now you are in the center. In the center, people enjoy just the love of their mother, like Sri Ganesha does. Just think how your mother loves you. Finished. Can you? This very sweet feeling. And who is your mother? If you really believe in her, in Sahaj Yoga, these two things should solve the problem. No more things. Just think how much your mother lives. That means you are jumping onto my Kundalini. And when you jump onto my Kundalini, then there is no thought. You cannot think. When you think that how much your mother loves you, you are jumping onto my Kundalini. And that time there is no thought. It's very simple to meditate in Sahaj Yoga because you have somebody in person. They never had somebody in person. So I can understand their problems. There was nobody in person there to do it in the air. But here is sure short thing. You can feel your vibrations. You can feel my love. And you can feel your own quality. It's very simple. But it's not the love that is selfish. It's not the love where you say, oh, mother loves me, so she'll look after me, she'll do everything for me, she's going to do everything. Is the love that mother loves me so much, what can I do for her? Which is the best flower I can give to my mother? What does she need? She needs nothing. She doesn't need money. She doesn't need anything. What can I give her? Which is the best flower? Like Sri Hanumana was given a gold
necklace by Sitaji. And he saw that. And he was sitting on a tree. He was breaking one by one all of those big, big gold balls of his necklace. So Sitaji said, "What are you doing?" He said, "I'm trying to say in these balls, where is Ram?" He said, "None of them had. So I'm just breaking them to find out. Otherwise, why should I wear it?" And then she said, "Really? Where is Ram?" He opened his chest. He said, "See, in my chest, he exists there." So it is never one-sided sort of a thing. It's a thing that exists within you and you feel that, and then it has to be reciprocal. In the water, if there is a ripple, it goes to the shores and then it returns. So with this force only, I tell you, you can conquer your ego and superego both. There's no way out. And for these Indians, it's very easy to do because, you see, they know their mother's love. I know there has been an attack on that point and the mothers have been funny there. But doesn't matter. When you see something, just put yourself to it, to feel your roots. These are your roots. And then you see the enjoyment. The Mother Earth herself is sucking you down. She's sucking you down. That is how you meditate. This is how you have to meditate. And it's such a security-giving thing. It will change your expressions, faces, everything. And that enamored expression that you find in these people will be on your faces very soon. And complete silence will exist once you come on my Kundalini. But not through your mental projection, but through your meditative, spontaneous experience. It's very joy-giving. Just feel the joy of that. You are all with me here. And the joy of that feeling will really enlarge your hearts, and then you can give it to others. You don't have to be crazy about these things, but just to feel it within yourself. All right. Now I move on to Indians because they are different style of people. May God bless you. आता तुम्हाला सगळ्यांना पण इतका आनंद झाला म्हणजे ह्याच्या लक्षात येईल. Now I was telling them, I must translate it to you in English. Is the most important point I was telling, that now you are transformed, now you have become saints, no doubt about it. Now from an egg you have become a bird. But now what should happen to you? Your Kundalini is still in the sacred. How it has happened that now you have got all the Ganesha Shakti. I have made you like Ganesha. In the same pattern as I had made Ganesha, you are made. Basa, 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 basa. Ata now you have become a Ganesha. And from this Ganesha stage, which you think you are a Ganesha, now if I offer you a throne of Sri Ganesha, if you have to sit on that throne as a king, then what should happen? Actually, that now your Kundalini should not be anymore in the sacrum bone, but in your stomach, because Ganesha's Kundalini is in the stomach. In the stomach means in the Nabhi chakra.
Means all your seeking has been so far in materialism, has been in other things like in money or in power or in love or whatever it was. But now your Kundalini itself is in the Nabhi chakra. Means your seeking is nothing but itself has become the Kundalini. Your seeking has become the Kundalini. Means that you are the giver. Now you are the Guru. You have now become the Guru. When the Kundalini starts from the Nabhi, that means now you are the Guru. Now you have to give all the blessings, everything as a Guru does. Now you all have become Gurus. But that's only possible when the Kundalini has risen, has lifted her abode from the stomach, from the sacrum to the stomach. At this stage, unless and until it has arrived, you are not a confirmed Guru. Once that has happened, you become a Guru. And then you can really impress people and work it out. It has to be done very fast. It has to work out very fast. And for that, first of all, please get rid of your entanglements, which are stupid. If you really believe that you have to progress in your seeking, that you have to have your Kundalini coming up from your Nabhi, then please hurry up. Please try to work out. Otherwise, you are very few who have been given also the privilege of doing my puja. Very few. And those who have been given have a chance to develop to that stage. And once you become that, all of you who have achieved that state can become the Gurus. And for that, you have to have only wisdom. Wisdom. Keep to your wisdom. And like Sri Ganesha has his wisdom, and in that wisdom, he knew one thing, that his mother was all powerful, and that he doesn't have to worship anybody else but his mother. And he has to have all the powers which are granted by her. With these powers, no one has. Even Brahma, Vishnu, Mahesha does not have. They cannot reach Ganesha. They cannot reach his state because they have one-sided. But Sri Ganesha has all the powers, all the Chaitanya powers he has got. So to become like that, to be like that, he should be your ideal. How he behaved and how he would sacrifice anything for the sake of mother. Here there are people who don't even want to pay for something like a puja and wretched stuff which you may just spend away somewhere in a nonsensical thing. Because your attention has to be brought round completely. It has to be completely severed from all these nonsensical entanglements. And there should be less talking and more experiencing. Then only it's going to work out. It's a good pleasure and a great thing to be here in this holy land. It's a very holy place, you can see it's so peaceful. Try to feel the peace within yourself that is within every human being. And after that, you have to know that this peace that you are achieving has to be given to others. In Sahaj Yoga, perhaps you have realized that whatever you have got from the nature, can release it back. For example, if you give vibrations to a plant, you can make it grow. If you give vibrations to a flower, you can make it sustain its life. For the first time, you are giving something to the nature. But as soon as you grow up to that state of a guru, then you can give the peace that is in the nature. You can give the feeling of bliss that is in the nature. But first, achieve it within yourself. Make this go inside you and see that bliss settle down within you. You don't see other nonsensical things which are very disturbing sometimes to a Western mind. For example, if a telephone is not working or the road is not all right, if the bathroom is not, this nonsensical things has no meaning. But feel the peace outside. Try to establish that peace within.
Because this peace you have to give to others. The whole development plan that I have is very fast, and I'm sure you'll keep pace with me. So may God bless you. When you sit down, just feel the peace and try to achieve that peace within yourself. Don't pay attention to nonsensical things and this with this your little brain. Try to criticize. But try to achieve the peace within yourself so that you can give peace to others. It's not proper that some of you are looking after the negative people all the time. It's not proper. You don't have to look after the negative people. Just leave them alone. Keep out of them because negative people can always bring you down. Don't try to improve the conditions of the negative. Leave them behind. You go fast. Once you have achieved that state, then we can arrange for them to come. For example, if my car has failed, all right, I got into another car, which was all right because I have to come to the program. Then I can send a tempo from here to get that another car where there were some people who were not supposed to be at the program. That's how you have to be quick and not bother your heads too much about the negative people who are sick people, trying to be compassionate. There's no need. Tell them, tell mother. Let you talk to mother, look after yourselves, and don't be bothered about that. This is another nonsensical idea of compassion we have got. Compassion is not mental projection, I've told you. A compassion that works, that flows. It's all mental. You see, for us, compassion is mental. Every idea, peace is mental, bliss is mental, God is mental. Everything is mental for us. He's not. He's the one that resides in the heart as spirit. He's the one who works through. The compassion, and now you know my compassion is that it flows, it works, it acts. It's not mental. So don't try to be mentally concerned with people and try to be compassionate. All right? I hope you understand that the compassion is not a mental idea, that we are compassionate, we are working for the unity of the world and all that. Even unity and all those ideas, even the idea of collective understanding is in the heart. It should work. In Sanskrit, this is karyanvit. In English, there's no word. Karyanvit is embodied with the working capacity. Embodied with the working out capacity. Working out capacity, you can translate like that. It should work. If it does not work out, then what's the use of looking after somebody who is sick, all right, come along, who is this? This is nonsense. This is very mental. Just don't waste your energy. You have not come here to look after the sick. I hope you understand this idea of looking after the sick and being very, it's all ego-oriented. You see, we are trying to help the sick, we are trying to help this, that, all ego-oriented. Another super-ego-oriented is that we are sacrificing this and that and we are becoming beggars in India, like the Hare Rama, Hare Krishna, beggars, parasites. Both are just the same. Now, please don't do all these things and try to keep yourself glued to one idea that you have to ascend faster. You have to individually ascend faster and collectively pull out everyone. But not those who are heavily laden with problems and who are creating problems and objecting your progress. That doesn't mean that you are not compassionate. You know how much compassionate I am. But my compassionate doesn't make stories, I am so compassionate and I am this and that. Up to a point is all right, but don't so too much bother about people who are dragging you behind. You have come here for a training into the understanding and the of awareness, which is compassion. You all have to. Even when you go to the school, you are not bothered about a person who is lacking in the class, do you? You want to study fast so that you come up well. In the same way, I would request you not to bother your heads too much about people who are trying to pull you down, because I don't want you to be pulled down. That's my compassion for them and for you.
Let me look after them, and you just don't worry your heads about them. They'll be all right. So may God bless you. Let's have a puja today. And this puja will be simple today. I think we'll have Ganesha's puja, and then we'll have Devi's puja today. தாயே, தங்களிடத்தில் நாங்கள் முழுமையாகச் சரணடைகின்றோம். எங்களின் இந்த சரணடைதல் மூலமே நாங்கள் எங்களின் செயல்களிலும் பேச்சுகளிலும் அனைத்திலும் தங்களின் அன்பை பெற்றவர்களாக நாங்கள் திகழ முடியும் என்பதை தாங்கள் எங்களுக்கு அழகாக கூறியிருக்கிறீர்கள். எங்களின் இந்த சரணடைதல் என்பது வாய் வார்த்தையால் அல்லாமல் இதயபூர்வமாக தங்களிடத்தில் முழுமையாக எங்களின் அனைத்து செயல்களும் சரணடைய செய்யணும் அம்மா. அதற்குரிய நிலைப்பாட்டையும் சமநிலையையும் எங்களுள் எப்பொழுதும் நிலைநிறுத்தி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேசரின் குணமான அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய தங்களிடம் காட்டுகின்ற பக்தியைப் போல் நாங்களும் தங்களிடத்தில் சந்தேகமற்ற பக்தியும் ஈடுபாடும் அர்ப்பணிப்பும் கொண்டிருக்க வேண்டும் அம்மா. தாயே, இன்றைய நாளில் எங்களுக்கான இந்த தியானத்தை நாங்கள் செய்வதற்கு அனுமதி அளித்ததற்கு எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலின் எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.